So, und damit begrüße ich euch sogar mal kurz noch live. Eine halbe Stunde eher fangen wir schon an. Die FED steht an, das FOMC-Meeting. Die Beschlüsse werden 19 Uhr gemeldet. Knapp eine halbe Stunde haben wir noch. Dann eine halbe Stunde später, 19:30 Uhr, kommt die FED-Pressekonferenz. Hier auf diesem Kanal wird das wieder live übertragen. Ich werde alles wieder in den Chat hineinschreiben, alle wichtigen Keynotes. Vorher können wir noch ein bisschen quatschen, ein bisschen auf die Indizes schauen. Momentan, ja, man wartet wirklich ab. Ich schaue mal hoch. Der DAX hat Plus geschlossen, 18.015 Punkte, knappes Allzeithoch hat er erreicht, 0,15%. Ja, er hängt in seiner Range, die wir jetzt eine Woche jetzt schon sehen, hängt er etwas fest. Die US-Indizes S&P 0,05%, Dow Jones 0,01%. Also man ist sehr, sehr abwartend unterwegs. Ich schaue mal kurz so rüber, was die Renditen machen. Renditen leicht schwächer. Da dürfte vermutlich Bewegung reinkommen. Dann gegen 19 Uhr. Da kommt der Begleittext von der FED mit den ersten wichtigen Informationen. Ich hatte es heute Morgen zum Market Briefing schon gesagt. Gut möglich, dass der da nicht so hawkisch ausfällt, weil die Erwartungshaltung ja schon entsprechend hoch ist, dass man dort vielleicht sogar einen kleinen Spike sehen kann. Ein bisschen Bewegung würde uns ja mal gut tun, wenn wir mal schauen hier auf die maximalen Rücksetzer beim DAX in den letzten knapp 25 Jahren. Ja, wir hängen hier mittlerweile etwas fest, ne? Also, wir hatten starke Rücksätze, vor allem natürlich zu Corona. Da hat man mal einen richtigen, echten, schwarzen Schwan erwischt. Das ist auch das Typische. Das ist irgendetwas komplett, was man gar nicht auf Fokus hat. Ich merke es ja gerade wieder in der Trader-Community, im Trading-Chat. Alle schauen jetzt wieder auf diesen Termin. Das ist der Termin, der weckt uns auf. Die enge Handelsspanne, kaum irgendwelche großen Impulsgeber. Das ist natürlich sehr hart. Das, ja, ist mühsam, ist etwas mühsam und ja, so hängt man dann etwas fest und hat so einen trägen Handel. Das merke ich ja auch dann bei den Besucherzahlen. Geht alles etwas zurück, nur der harte Kern bleibt dann letztendlich noch da. Ja, etwas Bewegung wäre schön, aber die ganz großen Bewegungen, wie gesagt, die kommen dann eigentlich zum grauen oder zum schwarzen Schwan. Aus einer ganz anderen Ecke kommt das dann und nicht unbedingt der Termin, wo alle draufschauen und wo die Erwartungshaltung schon dementsprechend ist. Wir können ja noch mal drauf gucken auf die Performance von Jerome Powell, den Guten, zu seinen fetten Terminen. Die können wir hier noch mal sehen. Hatte ich heute Morgen auch schon gezeigt zum Market Briefing. Hier ist Jerome Powell, seine Performance zum Fat Day, also der heutige Tag quasi, sind die letzten 10 Meetings, die er hatte. Ja, was wir sehen ist, hier beginnt dann das Kurz-Statement, dann die Pressekonferenz und ja, gerne ist die erste Bewegung nicht unbedingt die wahrhaftige. Hier, warte, rot sind die letzten 10 Meetings, genau, wollte ich schon sagen. Passt ja gar nicht richtig. Also dann zum Kurzstatement. Erstmal oder Beginn der Pressekonferenz ging es erstmal hoch und dann nach hinten raus verliert er und gibt dann deutlich ab. Ich hatte es aber schon gesagt, es ist natürlich sehr, sehr abhängig, ne, von Jerome Powell, der einen etwas undankbaren Job hat, im Gegensatz zu seinen Vorgängern Janet Yellen und Ben Bernanke, die ja die ultralockere Geldpolitik immer nur vertreten haben, immer nur das präsentieren mussten, also immer Geldgeschenke hatten. Powell hatte das nicht. Er hat den großen Straffungszyklus angekündigt, aber immer eigentlich eher die negativen Nachrichten hat er überbracht bei den letzten 10 Meetings, Großteil der letzten 10 Meetings. Und deswegen ist die Performance auch etwas schlechter. Die letzten beiden Meetings, die sind hier zu sehen, bläulich. Da hatte er positive Meldungen gehabt. Da hat er was zu verkünden gehabt. Er hat gesagt: „Wir haben den Pivot, es kommt bald Zinssenkung, es wird ja nun alles wieder besser.“ Da hat sich die Sache etwas geändert. Also, das muss man immer ein bisschen einsortieren, Powells Performance, weil das gerade wieder hoch und runter geht im sozialen Netzwerk. Ja, sie ist nicht gut. Ja, zur Pressekonferenz hinten raus verliert er oft an Performance, aber er ist eben häufig hat er die schlechten Nachrichten überbracht. Kann er heute schlechte Nachrichten überbringen? Ich hatte schon gesagt, die Erwartungshaltung ist ja ziemlich klar. Wir können auch noch mal kurz draufschauen hier auf die Dotplots, die heute der erste Blick sein werden. Die Dotplots, ich zeige es hier noch mal rein. Das sind ja, jeder Punkt stellt letztendlich ein stimmberechtigtes Ratsmitglied der FED dar, wo es den neutralen Zins für dieses 2024, 2025, 2026 oder noch längerfristig sieht. Und ja, momentan stehen wir so bei 3 Zinssenkungen wurden wann ist das gewesen? Letzte Mal Dezember, wo die Dotplots veröffentlicht wurden, dass man 2024 3 Zinssenkungen sieht. Und was ist die aktuelle Erwartungshaltung? Ja, sind auch 3 Zinssenkungen. Nur der Markt hat ja zwischenzeitlich schon für
März eine große Zinswende angekündigt von 50 Basispunkten und dann von Sitzung zu Sitzung runter, aber das hatte das Dotplot der FED nicht dargestellt. Ne? Die haben immer gesagt, es sind 3 Zinssenkungen. Wenn das heute auch so geliefert wird, ja, dann ist es erstmal in den Erwartungen. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir mit dem Kurz-Statement, was 19 Uhr hereinkommt, vielleicht erst am Puls oder eine Erleichterung sehen, ach, sind ja doch nur 3 Zinssenkungen, die es sind und nicht noch 2, dass man ziemlich in den Erwartungen liegt. Aber auch hier bei den Dotplots, kurz rübergeblickt, es sind nicht viele stimmberechtigte Mitglieder, die umschwenken müssen, um auf 4 oder auf 2 Zinsschritte im 2024, um das Gesamtbild dorthin zu lenken. Also bräuchte es bloß 2 Mitglieder, die umschwenken, sagen, die letzten Inflationsdaten, Verbraucherpreise, Erzeugerpreise, die waren ja ziemlich, ja, heiß möchte ich es auch nicht sagen, aber der disinflationäre Trend, der wurde unterbrochen. Das muss man ganz klar so sagen, unterbrochen. Und vielleicht müssen wir doch higher for longer länger spielen. Also es braucht bloß 2 Stimmen, 2 Ratsmitglieder, die restriktiver umschwenken und dann hätte man plus 2 Zinsschritte. Also das wird der erste Punkt sein, wo wir 19 Uhr hinschauen müssen. Sind es die 3? Kleine Erleichterung. Oder sind es in der Tat 2? Das könnte dann schon bitter aufstoßen, werden die Renditen vermutlich hochziehen. Russell wird unter Druck geraten, der Nasdaq vielleicht auch. Das wäre der erste Punkt. Ich persönlich glaube eher, die FED wird keine großen Überraschungen hier liefern. Die wird eher bei den 3 bleiben. Wir haben ja auch die konjunkturelle Eindrückung. Das wird der ganz wichtige Punkt sein, was die ganzen Maßnahmen letztendlich ummantelt. Womit wird es begründet? Sagt man, wir brauchen Zinssenkung, weil die Inflation am Ziel ist? Momentan, die letzten beiden Datensätzen, die waren alle fester. Ne? Die sind nicht am Ziel. Wir hängen etwas am Ziel fest. Und der Ölpreis, okay, heute ein bisschen schwächer, ab gestern den höchsten Stand seit Oktober erreicht. Der größte Preistreiber bei den Erzeuger- und Verbraucherpreisen waren die Energiepreise. Also es kann gut sein, dass der nächste Datensatz auch fester ausfällt. Also wenn die Notenbanker sagen, ja, Inflation ist am Ziel, wir können Zinsen senken, kommt nicht ganz glaubwürdig rüber. Wenn, dann würden sie es begründen, eher mit der Konjunktur. Oh, die letzten Konjunkturdaten ab letzter Woche, waren die ja schon deutlich schwächer. Die Konjunktur trübt ein, deswegen müssen wir senken. Und das könnte dann auf den zweiten Blick, erste kurze Freude, bleiben im Plan, 3 Zinssenkungen kommen, vielleicht sogar 4. Alles gut, aber dann die Begründung wäre anders. Nicht, weil die Inflation ins Ziel läuft, nein, der disinflationäre Trend ist gestört, sondern weil die Konjunktur plötzlich stottert. Das wäre das zweite Blick. Und das sehen wir ja sehr, sehr häufig. Ne? Hatte ich ja hier gezeigt eben, ne? Dass man gerne anders reingeht. Die erste Reaktion ist gerne mal komplett anders am Fetttag und hinten raus sieht es dann doch wieder an. Dreht die Bewegung nochmal um. Und das wäre so ein Punkt. Ne, dass man das dann, der zweite Blick verrät es dann. Alles in Erwartung, Zinssenkungen kommen, ist ja gut, aber es ist nicht mal die Inflation das Thema, sondern die Konjunktur ist das Thema, weil die Konjunktur stottert. Und wir hatten ja das Goldlöckchen-Szenario, Goldilocks-Szenario, was ist es? Heißt, Inflation geht zurück auf Zielzone bei zugleich starker Konjunktur. Das haben wir gefeiert. Ja, würde dann aber stark hinterfragt werden, wenn die Inflation fest bleibt, aber die Konjunktur geht zurück. Das ist mehr das Stagflationsszenario. Das wird eine ganz wichtige Komponente sein, wie man es begründet. Und das wird eben nicht in dem Begleittext 19 Uhr stehen, nicht in den Dotplots. Das wird Jerome Powell dann sagen zur Pressekonferenz. Und deswegen sieht man dort sehr gerne dann auch nochmal eine neue Bewegung. Das wird spannend sein, wie man die Maßnahmen begründet. Also im Hinterkopf behalten, beim gleich wird dann wieder große Bewegungen aufkommen. Abwarten, was dann zur Pressekonferenz gesagt wird. Also Dotplots im Blickpunkt, dann eine allgemeine neutrale Zins auf dem Longer Run wird wichtig sein. Also wo sieht die FED letztendlich das normale Zinsniveau, wo wir uns einpendeln werden? Wir werden nicht mehr Richtung Nullzinsen laufen. Da ist der Haken vermutlich dran. Das hat der Markt noch gar nicht so mitgekriegt, dass die Politik lange restriktiv bleiben wird. Aber bleibt dort der neutrale Zins über Jahre, sagen Sie vielleicht 3%, könnte das auch negativ aufstoßen. Das ist auch so ein Punkt, wo wir hinschauen müssen. Wo der neutrale Zins am Ende liegen wird. Das ist der zweite Punkt. Neben Tapering. Ne? Das sind dann auch die Unterpunkte. Erst die Dotplots, dann warum man die Maßnahmen begründet mit der Konjunktur, wichtig, oder die Inflation am Ziel. Aber untergeordnet sollten wir noch auf Tapering schauen, also Bilanzsummenreduzierung, Liquiditätsentzug. Sollte zu diesem FOMC-Meeting, beziehungsweise seit gestern läuft es ja, sollte das diskutiert werden. Gibt es dort bereits nennenswerte Ergebnisse? So sagen Sie, ja,
wir verschieben das noch ein bisschen hinaus. Wir schieben das noch ein bisschen hinaus, weil Inflation ist noch nicht am Ziel. Aber darüber wird auch was kommen. Und da kann der Markt auch reagieren. Tapering, wenn das besprochen wird, vermute ich dann auch so Pressekonferenz. Aber auch bei den Dotplots kann schon was drinne stehen. Und wenn da was drinne steht, wir haben bloß bei den Dotplots die drei, beim Begleittext mit den Dotplots, also wenn wir die 3 Zinssenkungen bekommen und zugleich wird das Tapering schon erwähnt im Begleittext 19 Uhr, kann das auch schon diesen Spike begünstigen. Und das ist ein bisschen, ja, vielleicht kommt das. Also ich kann mir gut vorstellen, weil die Erwartungshaltung auch so klar ist, dass er mit dem Begleittext, dass der eben in den Erwartungen liegt, dass wir erstmal einen Sprung auf der Oberseite sehen, so wie wir es häufig gesehen haben, wie wir es gerade angeschaut haben, in den letzten 10 Meetings mit Jerome Powell. Also ein Sprung. Und dann gehen wir in die Pressekonferenz hinein, halbe Stunde später, hier auf diesem Kanal, alles live. Liefere ich alle Keynotes rauf dazu. Dann die Begründung. Das wird entscheidend sein. Das wird entscheidend sein und die Details zum Tapering und vor allem zur Konjunktur. Und deswegen gut möglich, dass wir heute wieder so ein zweigeteiltes Bild haben. Anders reingehen in diesen Tag ab 19 Uhr und anders rausgehen, kann ich mir sehr gut vorstellen. So, ich hoffe, das ist ein bisschen klar. Vielen Dank für eine Kaffeespende, die gerade reingekommen ist, habe ich zumindest gelesen. Vielen Dank, dass das ein bisschen wertgeschätzt wird, dieser Extra-Stream, den ich hier noch rausbringe. Wir wollen mal ganz kurz noch ein bisschen auf die Indizes schauen. Wir haben noch, wie gesagt, 19 Uhr kommt der Begleittext raus. Da gehe ich hier auch weg, weil ich muss auch das Trading-Portal ein bisschen bedienen und dann auch die dementsprechenden Meldungen alle für euch einsortieren. Dann bin ich da wieder im Chat dabei und liefere alle wichtigen Informationen. Vielleicht schalte ich mich dann nochmal rein, so abschließend, was da im Begleittext stand. Aber dann bin ich primär im Chat bei euch vorhanden und wir schalten dann hier komplett alles auf Jerome Powell, 19:30 Uhr, damit ihr den verfolgen könnt. Und wie gesagt, alle Keynotes liefere ich dann live in den Chat hinein. Also ich schalte kurz vor 19 Uhr, schalte ich erstmal weg, sortiere alles ein. Der Kanal bleibt live, ne, aber ich schalte mich hier raus, damit ihr mich nicht die ganze Zeit sehen muss, wie ich hier alles aufarbeite. Muss ja nun auch nicht sein. Wir wollten jetzt noch kurz hinein, kurz in den DAX wollten wir reinschauen, weil er ein Allzeithoch erreicht hat. Aber es ist natürlich alles ein bisschen Makulatur. Wir hängen etwas fest hier. Seit einer Woche kleben wir fest. Basisszenario. Wir hatten ja die Anstiegsbewegung seit Oktober minimal konsolidiert und seitdem in diesem 5-Weller. Hinterkopf behalten, hier ist noch eine 4. Welle Richtung 17,6, 17,5 denkbar, beziehungsweise wahrscheinlich und danach nochmal eine Chance, dass wir hochziehen können. Es sei denn, und das brauchen die wirklich großen Bären, die Permabären, die sagen, ich möchte jetzt mal eine große Umkehr, da brauchen wir auch mal einen bärischen Impuls, mal richtig nach unten ziehen. Am besten hier Richtung 17,6 direkt. Sowas gibt es. Man hat es ja fast vergessen, weil es nicht mehr richtig große Rücksetzer gibt. Der letzte ist eine Weile her, hatten wir ja gerade hier, ne? Ist schon eine Weile her. 10% Rücksetzer gab es letztes Jahr mal. Das war im Herbst. Man kann sich gar nicht mehr erinnern, aber es gibt in der Tat solche Tageskerzen, dass man mal so einen roten Balken nach unten setzt und das wäre der Auftakt in 'n bärischen Impuls, ne? Alles, wenn wir es wieder langsam runterlaufen hier, ist das für mich diese Flagge, die wir wieder reinsetzen können. Wir können dann noch mal wunderbar angreifen. Hier untergeordnet ist jetzt nicht sonderlich viel passiert. Wir kleben fest zwischen knapp 18.000 und, ja, 17.920, 17.880. Dort müsste man erst mal irgendwo rausbrechen. Oberhalb Chance auf die 18.100, dass wir die noch holen können, sind wir hier kurz mal im Stundenchart drin, haben wir diesen Impuls noch. Hier laufen wir seit einer Woche eigentlich nur seitwärts und wir hängen in der Range fest. Keiner möchte sich jetzt so viel bewegen. Ja, und diese Spanne ist aktiv und oberhalb hier der 880, 920 lebt eben auch die Chance, dass wir hier nochmal hochziehen können, untergeordnet noch hochziehen können, Richtung 18,1. So, ja, viele können ja diese 5 Fälle auch nicht mehr hören, aber so zieht sich halt so ein bisschen hin. Das ist schon arg lang gezogen, aber dass wir hier doch nochmal Richtung 18,1 laufen können, solange wir diesen Support hier Bereich hier nicht reißen, beziehungsweise hier in die mögliche erste Welle hineinlaufen. Dass das alles nicht mehr so richtig rund läuft, das sehen wir ja auch, ne? Auf der Unterseite hält noch der Support mühsam, ähnlich wie an der Wall Street. Auf der Oberseite, okay, heute haben wir ein Allzeithoch geholt, aber wie viele Punkte waren denn das? 3, 4? Ich weiß es nicht. Viel mehr waren es auch nicht. Und sofort sind wir wieder auf Einstand zurückgefallen. Also die Marktteilnehmer sind sich ja auch nicht ganz sicher, ne? Sie warten hier ab, Füße stillhalten, der Ölpreis steht vom Ausbruch, die Anleiherenditen stehen vom Ausbruch. Ja, und die US-Indizes ebenso. Können wir ja gleich mal reingucken. Wie gesagt, die Seitwärtsrange hier ist aktiv. Ja, und solange hier unten nichts brechen, dann ist die obere Spanne Richtung 18,1, 18.150 auch noch aktiv. Aber primär,
würde ich mich jetzt hier drauf einstellen, ob man jetzt von hier diesen Weg noch nimmt. Das entscheidet sich in der Tat hier in der 88, würde ich mich aber darauf einstellen, dass zumindest hier wieder so eine Flagge eingeplant werden muss. Vielleicht in der Tat nach dem FOMC-Meeting beziehungsweise den Ergebnissen des Treffens. Ja, das wäre dann aber ein bullisches Bit, wenn wir hier so wieder so eine ABC runtersetzen. Ne? Wie gesagt, die Bären brauchen einen direkten Abverkauf mal in diese Zone hinein. Was gibt es denn beim S&P 500? Wo ist der S&P 500? Den sehen wir hier im Wochenchart nochmal. Ja, passiert halt nicht viel. Wir kleben fest. Wir kleben fest, aber stehen ja wieder vorm Allzeithoch. Gestern auf Tagesschlussbasis auch ein neues Allzeithoch geholt, aber wieder nur um ganz wenige Punkte hat man sich das herausgearbeitet. Und jetzt stehen wir hier in der 5.190. Kommen wir dort rüber. Im Idealfall eigentlich dann auch Schlusskurs auf Wochen. Idealfall auch Schlusskurs auf Wochensicht. Dann hätten wir Türöffner. Könnte man dann ja in der nächsten Woche zum oberen Bollinger Band Richtung 5.270 durchstarten. Ne? Dort kleben wir fest. Wir haben uns positioniert. Kommt der Trigger von Jerome Powell? Ja oder nein? Vor allen Dingen bis in den Tagesschluss abwarten. Auf der Unterseite 5090 verteidige ich als ersten Support. Solange wir dort oberhalb bleiben, stehen wir eher noch in dieser Range drin der letzten 3 Wochen. Ist nichts angebrannt. Vielleicht kommt die Bewegung gleich mit Powell hinein, aber Vorsicht vor Fake-Bewegung. Unterhalb der 5090 hingegen 5020 nächster Support, da hat man schon eine kleine Eintrübung unterhalb der 5000, dann wird es kritisch. Dann können wir vielleicht sogar schon in diese Bewegung übergehen, dass in diese Anstiegsbewegung die wir ja seit Corona haben, seit Oktober haben, hat man vorhin von Corona gesprochen, seit Oktober haben, dass die dann konsolidiert wird. Unterhalb der 5000, die CTEs geht dann auch auf die Verkäuferseite über, dann kommt Verkaufsdruck auf. Wir haben ja in den nächsten Wochen auch eine relativ schwache Liquidität, die könnte dann noch stärkere Bewegung begünstigen. Aber noch halten eben diese Unterstützung, noch reißen sie nicht weg. Wir sehen ja noch mit dem Januar-Aufwärtstrend. Ja, er hält. Wir mühen uns ab, wir kleben hier fest. Ja, wir haben gestern mal knappes Allzeit auf Tagesschlussbasis neues Allzeithoch geholt, aber auch nicht rübergekommen. Ne? Nichts hergeben, höhere Tiefs werden noch ausgebildet, aber ganz, ganz kleine, nur noch höhere Hochs, aber nur ganz, ganz klein. Also es ist nicht mehr, man wartet ab, aber man hängt ja eben seitwärts. Man hängt seitwärts und die Trendrichtung ist noch ganz klar nach oben. Und hängen wir seitwärts, kann man so eine kleine Formation, die man eben hier ausgebaut hat, so eine Konsolidierung auch nochmal bullisch auflösen. Ne? Also oberhalb der 5190 Tagesschlussbasis. Ja, also ich kann mir einen Spike sowieso vorstellen mit dem 19 Uhr mit den Daten. Ein Spike Richtung 5220, die Zone hinein. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann muss man gucken, ob wir auf Tagesschluss oberhalb bleiben. Bleiben wir oberhalb, bleiben die Bullen hier weiter. Lebt das Momentum eben hier weiter. Ne? Dann bricht hier erstmal nichts zusammen. Kurz noch ein Dow Jones vielleicht auch noch hinein. 10 Minuten haben wir ja noch. Ja, ersten Support verteidigt an der 38,8, hat man ja so im Wochenausblick besprochen. Oberhalb bleibt die Range im Allzeithoch aktiv. Ja, ihr seht es ja selbst, haben wir letztendlich auch nicht verlassen. Darüber 39.500, darüber Türöffner Richtung 40.000. Aber wir stehen, jede Kerze eine Woche. Es ist träge, es gab schon bessere Handelszeiten. Es ist wirklich mühsam. Wir hoffen wirklich, dass hier mal eine Auflösung kommt. Ein bisschen neue Dynamik hinein, bringt ja auch mehr Spannung in den Markt. Aber ob es denn der heutige Termin ist, wo alle drauf schauen, ich hatte es ja schon gesagt, meistens ist es ja was ganz anderes. Ne? Ist es dann doch ein ganz anderer Impuls, der dann die Märkte weckt, weil sie eben nicht den Blick darauf haben. Alle fokussieren sich auf diesen Termin. Es sind die Überraschungen, die den Markt wecken. Ja, hier nochmal zu sehen im Tageschart, 38,8 gehalten, haben wir die Range über die 39,1. Könnte man die Oberseite bei 39,4 vielleicht per Spike wieder erreichen, hätte man da auch ein knappes Allzeithoch. Dow Jones Small Caps kann ich mir aber gut vorstellen, dass sie stärker reagieren werden mit den Ergebnissen der Fed. Unterhalb der 38,8 hingegen 38,4, 38.300. Aber ich wiederhole mich da. Wir hängen hier fest und das sind die letzten Wochen hier seit Mitte Februar. Passiert nicht viel. Nasdaq kurz hineingeblickt. Ja, hier ist die Nasdaq-Wochenkerze und hier ist Nasdaq Anfang Februar. Ihr seht selbst, hier stehen die auf dem Niveau von Anfang Februar. Es ist auch nicht mehr so einseitig der Markt. Wir hängen fest und ja, stehen hier auf Wocheneinstand. Ersten Support an der 17.800, 17.750 hatte ich ja mehrfach schon gesagt.
haben wir verteidigt, oberhalb die Spanne 18,1, die haben wir abgearbeitet. Ne, aber auch hier ersten Support verteidigt, nochmal reingeguckt hier in den Tageschart, das feinere Bild, hier die Anstiegsbewegung seit Januar, war noch schön fünfwelliger Impuls, sauber konsolidiert als ABC und dann wieder dreiwellig hoch und seitdem, ja, seitdem ist das hin und her nicht mehr eindeutig. Wir halten den Support hier an der 17.750, 17,8, den geht man momentan nicht her, aber es ist eben auch keine echte Dynamik vorhanden. Ne, die Dynamik ist wirklich heraus. Wir hatten es ja gesagt, gegebenenfalls ist das hier eine SKKS-Formation, also eine Umkehrformation, Schulter, Kopf, Schulterformation und die wird jetzt mit der Fett vielleicht getriggert und wir laufen dann in der Tat mal durch und brechen den Support. Die Nackenlinie ist es ja zugleich auch um die 17,8. Auf Tagesschlussbasis hätten wir mal eine kleine Umkehr. Das hier oben ist nicht mehr schön. Dreiwellig runter, dreiwellig hoch und hier seitwärts mögliche Umkehrformat. Schön ist es nicht, aber der Support, er hält eben noch. Und da hängen wir fest mit sehr kleinen Tageskerzen. Ja, 17.750, 17.800. Ich wiederhole mich. Erste relevante Support oberhalb die neutrale Range Richtung 18,1. Die haben wir, glaube ich, heute fast komplett abgearbeitet. Kommen wir dort durch, hätten wir wieder den Türöffner zum Allzeithoch 18.400. Ja, dort stehen wir fest. Wir haben noch 8 Minuten. Können wir hier vielleicht nochmal reingucken in den Stundenchart, das feinere Bild. Ja, da sehen wir noch mal ein bisschen die Möglichkeit. Wir hatten das ja mal ein bisschen verfolgt. Ne? Hier der Dreiweller runter. Das war noch alles in Ordnung. Das sah bullisch aus. Und dann hier hoch, aber hier hat es dann aufgehört. Hier wurde es dann nicht mehr schön. Und ja, was ist das hier? Ist es eine langgezogene Schulter-Kopf-Kopf-Schulter-Formation? Sieht ein bisschen danach aus, aber ein bisschen danach ausziehen reicht nicht, weil man muss es auch triggern. Und wir triggern es erst, wenn wir eben die Tiefs der letzten Wochen bei 17.000 knapp 750 durchbrechen. Am besten dynamisch, ordentlich, mit einer fetten 4-Stunden-Kerze mit hohem Volumen. So muss das aufgelöst werden. Alles oberhalb haben wir noch die Chancen, obwohl man natürlich auch hier, wann ist das, letzte Freitag war das ja, da haben wir jetzt auch nicht unbedingt höhere Hochs ausgebildet. Im Gegenteil, tiefere Hochs, aber es ist eben abwartend. Ja, ein kleines 3 könnte man hier einzeichnen, aber wir müssen jetzt einfach schauen, dass Jerome Powell in ja, knapp 6 Minuten liefert. Das soll es ein bisschen gewesen sein, der charttechnische Blick. Es hat sich nicht viel getan. Hier nochmal der S&P 500. Man ist aber ein bisschen positioniert. Ne? Man sieht es hier, ich hatte so ein Dreieck gestern schon eingezeichnet, sind auf der Oberseite klemmen. Wir haben uns da festgeklemmt, 5.165, erster Support beim S&P. Und oberhalb kann man eben, ja, einen Spike hier hin, was ist das, 5.220, kann ich mir vorstellen, dass man mit den Kurz-Statement vielleicht einen kleinen Spike sehen. Da haben wir eben diese Seitwärtsrange nochmal auf der Oberseite abgearbeitet und könnten dann vielleicht so eine Nadel stehen lassen, also dass die Sache dann wieder doch deutlich abverkauft. Ein bisschen Jerome Powells Performance in den letzten 10 Meetings. Also hoch, ja, da haben wir die Seitwärtsrange aufgelöst. Bullischer Ausbruch, alles super. Und wir knallen dann wieder zurück in den Tagesschluss und lassen dann vielleicht eine bärische Tageskerze stehen mit einer langen Nadel, was ist ein Grabstein-Doji oder sonst was, etwas bärische Umkehr. Das wäre dann natürlich was, worauf die Bären hoffen können. Also hoch glaube ich, das könnte passieren, weil alle, die dazugekommen sind, weil wir ja, der Begleittext schon, der gleich 19 Uhr gemeldet wird, in der Erwartungshaltung sehr, sehr klar ist mit 3 Zinssenkungen und da große Abweichungen nicht ganz wahrscheinlich sind. Aber es sind bloß 2 Stimmen, 2 Ratsmitglieder, die abweichen. Ich glaube nicht, dass die in den dovischen Bereich abweichen, also dass du sagen, oh, plötzlich, ja, 4 Zinssenkungen. Wäre vielleicht sogar bärisch, dann was heißen würde, die Inflation ist doch fester geblieben und warum wollen die jetzt eine Zinssenkung mehr? Ja, warum? Weil die Konjunktur eintrübt. Und das wäre dann der zweite Blick. Achtung. Ne? Okay, jetzt haben wir noch 5 Minuten, nicht ganz. Ich habe ja viel erzählt. Kurz zusammengefasst, schaut auf die Dotplots, die gleich kommen. 19 Uhr, 3 Zinssenkungen werden erwartet für 2024. Hier schon Abweichungen, könnten den Markt bereits bewegen. Schaut auf, ob das Tapering im Textbit vorkommt. Dort mit erste konkrete Ergebnisse dort oder Ankündigung, wenn es beginnen soll, Bilanzumreduzierung, also Liquiditätsentzug, drosseln wäre ebenso bullish für die erste Bewegung. Und dann vor allen Dingen Punkt zur Pressekonferenz, wo wird es eingepackt? Warum 3 Zinssenkungen? Warum vielleicht 4 Zinssenkungen? Wegen der Konjunktur, verfestigte Inflation. Das könnte eine ganz wichtige Nuance sein. Schaut mal primär auf die Inflation. Der Abwärtstrend stimmt, wir können uns Zinssenkungen erlauben.
So wie wir es zur letzten Zeit immer gehört haben, hurra, Inflation am Ziel, Konjunktur ist stabil, Goldlöckchen-Szenario. Oder gibt es hier die Umschwenkung, ja, Inflation fest, aber die Konjunktur trübt sich ein, deswegen Zinssenkung. Das wäre dann der zweite Blick, der dann den ersten Spike, der vielleicht kommt, also wenn es wirklich in der Erwartung ist, der Begleittext, dann, dass dieser dann abverkauft werden kann. Eure Meinung ist sehr gerne gefragt. Sehr gerne gefragt in der Kommentarspalte beziehungsweise im Chat. Ich schalte mich jetzt hier schon mal weg, weil ich werde jetzt gleich alles für euch aufarbeiten. Gleich kommt der Begleittext raus. Ich werde den sichten und die Änderung dann hier gleich, bin ich eben bei euch im Chat mit dabei, poste ich dann alles und 19:30 Uhr, vielleicht schalte ich mich dann zwischen nochmal kurz rein, 19:30 Uhr schalten wir dann hier auf Großformat Jerome Powell, hören seine Pressekonferenz an und alle wichtigen Keynotes liefere ich dann hier in den Chat hinein in deutscher Sprache. Also gerne mal hinein. Ich bringe mal noch eine Umfrage hinein, was ihr glaubt, wo wir am Ende der Pressekonferenz stehen. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns dann sehr gerne nochmal zwischendurch, wenn der Begleittext da ist oder gleich hier im Chat. Nun gut, bis gleich.
So, dann melde ich mich noch ganz kurz, wie versprochen. Da sind wir rein. Und es kam erstmal der Spike, ne, von dem wir gerade gesprochen haben. Warum kam der Spike? Weil die Erwartungshaltung für 2023 genauso reinkam. Ne? Die meisten Mitglieder sehen immer noch ähm, 3 Zinssenkungen, also je 25 Basispunkte, also 75 Basispunkte Zinssenkung 2024. Das war vorher erwartet, das ist nichts Neues gewesen. Der Begleittext sehr ähnlich ausgefallen. Tapering steht nicht drin. Von daher in den Erwartungen reicht erstmal für den Spike. Negative Aspekte sind, der neutrale Zins für die nächsten Jahre geht etwas nach unten, geht etwas nach oben, so. Also höherer Zinssatz wird erwartet. Nächstes Jahr auch plus 3 Zinssenkungen. Natürlich, ne, also es ist immer Schall und Rauch, Dotplots in der Vergangenheit, das hat nie Bestand. Ne? Irgendwann kommt irgendein externer Trigger, ob es die Konjunktur ist, ob es eine Regionalbankenkrise ist, ob es was weiß ich was ist, eine Pandemie. Aber meistens kommt es dann doch ganz anders. Aber fürs nächste Jahr auch plus 3 Zinssenkungen wären 3 mal 75 Basispunkte. Wir werden noch extrem restriktiv bis 2025. Wird mit Sicherheit nicht so kommen, aber das ist ein bisschen die Verschiebung, ne, von der wir vorher gesprochen haben. Also Begleittext komplett in den Erwartungen, kaum Spannung drin, Tapering nicht drin. Sorgt erstmal für den Spike. Ich schaue hoch. Der S&P hat ein neues Allzeithoch erreicht, 5200, tangiert. Aber dieser Spike, ne, hat man eben alles eingangs gesagt, möchte jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Jetzt wird sich zeigen zur Pressekonferenz, in knapp 15 Minuten geht's los, schalte ich dann hier rum, bringe ich alles wieder im Chat dann in alle Keynotes, weil ich reden kann ich sowieso nicht, ihr merkt schon, bringe ich alle Keynotes dann wieder in den Chat hinein, da verpasst ihr nichts. Wie packt er es rein? Der gute Jerome Powell, redet er vom Tapering? Wurde das Tapering besprochen oder war das ganz lose? Weil es steht nicht im Begleittext drin, könnte negativ aufgegriffen werden, dass sich das nach hinten schiebt, nicht ohne Grund bei der verfestigten Inflation. Inflationsprognosen im Übrigen bei der Kerninflation auch nach oben revidiert. Thema Konjunktur noch stabil. Das hätte ein negativer Aspekt sein können, war es aber erstmal nicht. Aber wie gesagt, das wird sich jetzt zeigen zur FED-Pressekonferenz, ob es hier das Umschwenken gibt. Ja, wir sehen die 3 Zinssenkungen, weil wir mit der Inflation Richtung Ziel laufen. Die letzten beiden Datensätze sagen etwas gegensätzlich. Oder wir bleiben bei 3 Zinssenkungen, weil die Konjunktur sich eintrübt. Das wird die feine Nuance sein, auf die ihr jetzt bitte achten müsst und die ich natürlich dann im Chat auch posten werde. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich bereite dann alles wieder vor. Deswegen gucke ich immer links und rechts über die Bildschirme durch, weil da jetzt ein paar Informationen durchlaufen. Ich bereite alles vor dann. Wir schalten dann hier live zu Jerome Powell und ich bringe alles in den Chat. Ein kleiner Hinweis noch oder eine kleine Bitte. Schaut ruhig mal auf tradingportal.net. Ich habe eine Aktion am Laufen, wer in meinen Premium-Bereich kommen will. Mit den ganzen Vorteilen, großer Research-Bereich, Live-Chat, von früh bis abend bin ich da, shorttechnisch bringe ich Updates. Ich habe meinen Signalscreener dort, Trading-Signale, wer da Interesse hat. Klickt mal, ich glaube, ich verlinke es mal im Chat. Nutzt diese Chance, die läuft noch bis Sonntag für ein paar Cent am Tag. Könnt ihr mit Teil meiner Trader-Community werden. Ich glaube, das lohnt sich, oder? Okay, jetzt bereite ich mich vor für die Pressekonferenz und wir sehen uns sehr gerne dann im Chat. Bis dann erstmal.
Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. The economy has made considerable progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased substantially, while the labor market has remained strong. And that is very good news. But inflation is still too high, ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. We are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustainably strong labor market that benefits all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.2%. For 2023 as a whole, GDP expanded 3.1%, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have weighed on business fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants generally expect GDP growth to slow from last year's pace, with a median projection of 2.1% this year and 2% over the next 2 years. Participants generally revised up their growth projections since December, reflecting the strength of incoming data, including data on labor supply. The labor market remains relatively tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 265,000 jobs per month. The unemployment rate has edged up but remains low at 3.9%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers, reflecting increases in participation among individuals aged 25 to 54 years, and a continued strong pace of immigration. Nominal wage growth has been easing and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward pressure on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP is 4.0% at the end of this year and 4.1% at the end of next year. Inflation has eased notably over the past year, but remains above our longer-run goal of 2%. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in February, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as from measures from financial markets. The median projection in the SEP for total PCE inflation falls to 2.4% this year, 2.2% next year, and 2% in 2026. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are coming into better balance.
We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that, if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. The economic outlook is uncertain, however, and we remain highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we have seen on inflation and ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee does not expect it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably down toward 2%. Of course, we're committed to both sides of our dual mandate, and an unexpected weakening in the labor market could also warrant a policy response. We will continue to make our decisions meeting by meeting. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of this year, 3.9% at the end of 2025, and 3.1% at the end of 2026, still above the median longer-term funds rate. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. Turning to our balance sheet, our securities holdings have declined by nearly $1.5 trillion since the committee began reducing our portfolio. At this meeting, we discussed issues related to slowing the pace of decline in our securities holdings. While we did not make any decisions today on this, the general sense of the committee is that it will be appropriate to slow the pace of runoff fairly soon, consistent with the plans we previously issued. The decision to slow the pace of runoff does not mean that our balance sheet will ultimately shrink by less than it would otherwise, but rather allows us to approach that ultimate level more gradually. In particular, slowing the pace of runoff will help ensure a smooth transition, reducing the possibility that money markets experience stress and thereby facilitating the ongoing decline in our securities holdings consistent with reaching the appropriate level of ample reserves. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping our longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and price stability over the long term. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. Thank you. Microphone, right? Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, the projections show somewhat higher core inflation. They also show somewhat stronger growth. What should we infer from this notion that on average rates were kept the same this year, but inflation is higher and growth is higher? Does it mean more tolerance for higher inflation and less of a willingness to slow the economy to achieve that target? Well, it doesn't. No, it doesn't mean that. What it means is that we've seen incoming, as I pointed out in my opening remarks, we did mark up our growth forecast, and so have many other forecasters. So the economy is performing well. And the inflation data came in a little bit higher as a separate matter, and I think that caused people to write up their inflation. But nonetheless, we continue to make good progress on bringing inflation down. And so. When you, just to follow up, when you say that you're willing to either maintain the rate for longer, what is the tolerance of the Federal Reserve for inflation coming in above its 2% target? So we're strongly committed to bringing inflation down to 2% over time.
That is our goal, and we will achieve that goal. Markets believe we will achieve that goal, and they should believe that, because that's what will happen over time. But we stress over time, and so I think we're making projections that do show that happening, and we're committed to that outcome, and we will bring it about. Rachel. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. You and others have been saying that relief on housing inflation is coming, but it still hasn't shown up meaningfully in the CPI or the PCE. Does that challenge your assumption about when the shift will finally break through, since it hasn't at that point? So I think there's some confidence that the market rents, lower market rent increases that we're seeing will show up in measures of housing services inflation over time. There's a little bit of uncertainty about when that will happen, but there's real confidence that they will show up eventually over time. But again, uncertainty about the exact timing of that. Okay. And will you be able to get overall inflation down to target if housing doesn't break through quickly, and does that affect the timing for eventual cuts this year? We will get aggregate inflation down to 2% over time. We will. And I would assume that what we'll continue to see is we'll see goods prices coming into a new equilibrium where they're going down perhaps not as quickly as they had been earlier this year, where housing services inflation will come back down as current market rents are suggesting will happen, and where non-housing services will move back down. Some combination of those three things, and it may be different from the combination we had before the pandemic, will be achieved and will bring inflation back down to 2% sustainably. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, during your congressional testimony this month, you said that your test for making the first change to interest rates does not require you to be terribly comfortable that inflation is at 2% because interest rates are well above neutral. At the same time, you said here after the last meeting that the first cut is highly consequential. Can you reconcile these views for me? If rates are well above neutral, why would the first cut be highly consequential? Is that because you anticipate one cut would be followed by one or two more along the lines of the recalibration you made in 2019, which itself was modeled on the mid-cycle adjustment of 1995? It's more, I would put it more in the context of what I said in my opening remarks, that the risks are really two-sided here. We're in a situation where, you know, if we ease too much or too soon, we could see inflation come back, and if we ease too late, we could do unnecessary harm to employment and you know, people's working lives. And so, you know, we do see the risks as two-sided. So it is consequential. We want to be careful. And fortunately, with the economy growing, with the labor market strong, and with inflation coming down, we can approach that question carefully and let the data speak on that. That's really what I was thinking. How much of that inflation that we've seen so far this year do you chalk up to one-off calendar adjustment effects following a period of high inflation versus some change in the trend we saw in the second half of last year? So I want to start by saying I always try to be careful about dismissing data that we don't like. So you need to check yourself on that, and I'll do that. But I would say the January number, which was very high, the January CPI and PCE numbers were quite high. There's reason to think that there could be seasonal effects there. But nonetheless, we don't want to be completely dismissive of it. The February number was higher than expectations, but we have it at currently well below 30 basis points core PCE, which is not terribly high. So it's not like the January number. But I take the two of them together, and I think they haven't really changed the overall story, which is that of inflation moving down gradually on a sometimes bumpy road toward 2%. I don't think that story has changed. I also don't think that those readings added to anyone's confidence that we're moving closer to that point. But you know, we didn't. Last thing I'll say is we didn't excessively celebrate the good inflation readings we got in the last 7 months of last year. We didn't take too much signal out of that. What you heard us saying was that we needed to see more, that we could, you know, we wanted to be careful about that decision, and we're not going to overreact as well to these 2 months of data, nor are we going to ignore them. Hi, yes, Chair Powell. Could you speak a little bit more about the timing? Is there enough data
between now and, say, May, to be able to get the kind of confidence that you say that you still need, or by June, is there enough data for you? Just give us a sense of your thinking there. Thank you. Yeah, so we make decisions meeting by meeting, and we didn't make any decisions about future meetings today. Those are going to depend on our ongoing assessment of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risk. So I really don't have anything for you on any specific meeting looking forward. But, just a question of, is there even enough data for you to be able to? We'll take, sorry. Things can happen during an intermeeting period, if you look back, unexpected things. So I wouldn't want to dismiss anything. So I just would say that the committee wants to see more data that gives us higher confidence that inflation is moving down sustainably toward 2%. I also mentioned, and we don't see this in the data right now, but if there were a significant weakening in the data, particularly in the labor market, that could also be a reason for us to begin the process of reducing rates. Again, there's nothing in the data pointing at that, but those are the things that we'll be looking at coming meetings, and without trying to refer to any specific meeting. Chris. Hi, Chris Rieger, Associated Press. Thank you. In the projections, there is an increase in the neutral rate, as you know, and higher rates, a quarter-point higher rates projected in 2025, 2026. Can you speak about what might be behind that? Is there a real sense here that the economy has perhaps changed in some way, that higher rates will be needed in the future? Thank you. So you're right, they're pretty modest changes, but you're right, there was an uptick in the longer run rate, and also there's a 25 basis point increase in 25 and 26. In terms of are rates going to be higher in the longer run, if that's really your question, I don't think we know that. I think we think that rates were generally low during the pre-pandemic, post-global financial crisis era for reasons that are mostly, important, slow-moving, large things like demographics and productivity and that sort of thing, things that don't move quickly. But I don't think we know. My instinct would be that rates will not go back down to the very low levels that we saw, where all around the world there were long-run rates that were at or below zero in some cases. I don't see rates going back down to that level, but I think there's tremendous uncertainty around that. Great. And just a quick follow on the projections, you also have 2.6% core inflation for the end of this year. It's already at, or you mentioned it being 2.8 in February. That doesn't sound like much disinflation at all. So are you still confident, or the last press conference you sounded pretty optimistic you would get more confidence to the end of this year. Is it right to say that this suggests you're not seeing a lot of disinflation this year compared to what we've seen 2023 and so forth? I think that higher year-end number reflects the data we've seen so far this year, because you're now in this year. So I think that. Sorry, say your last part of your question again. Well, are you still optimistic that you'll get the confidence you need this year? I think if you look at the SEP, what it says is that it is still likely in most people's view that we will achieve that confidence and that there will be rate cuts. But that's really going to depend on the incoming data. It is. The other thing is, in the second half of the year, you have some pretty low readings, so it might be harder to make progress as you move that 12-month window forward. Nonetheless, we're looking for data that confirm the kind of low readings that we had last year and give us a higher degree of confidence that what we saw was really inflation moving sustainably down to 2%, toward 2%. Gina Smilik, The New York Times. Thank you for taking our questions. Per your comment to Anne that a weakening in the labor market would be a reason to potentially cut rates, or at least a consideration in making a rate cut, would continued strength in the labor market be a reason to hold off on rate cuts? And just in general, if labor supply continued to rebound in 2024 the way it did in 2023, what would stronger hiring and possibly stronger growth mean for the path forward on policy?
Yeah, so if what we're getting is a lot of supply and a lot of demand, and that supply is actually feeding demand because workers are getting paid and they're spending, and that's, you know, what you would have is potentially kind of what you had last year, which is a bigger economy where inflationary pressures are not increasing. In fact, they were decreasing. So you can have that if you have the continued supply side activity that we had last year with both with supply chains and also with growth in the size of the labor force. But so strong hiring in and of itself would not be a reason to hold off on rate cuts? No, not all by itself, no. I mean, we saw, you saw last year, very strong hiring and inflation coming down quickly. We now have a better sense that a big part of that was supply side healing, particularly with growth in the labor force. So in and of itself, strong job growth is not a reason, you know, for us to be concerned about inflation. Neil. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. How do you assess the state of financial conditions right now, and in particular, do you view the kind of easing in financial conditions since the fall as consistent and compatible with what you're trying to achieve on the inflation mandate? So we think there are many different financial conditions indicators, and you can kind of, you know, see different answers to that question. But ultimately, we do think that financial conditions are weighing on economic activity, and we think you see that in a great place to see it is in the labor market, where you've seen demand cooling off a little bit from the extremely high levels. And there I would point to job openings, quits, surveys, the hiring rate, things like that are really demand. There are also supply side things happening, but I think those are demand side things happening. You know, we saw, that's been a question for a while. We did see progress on inflation last year, significant progress, despite, you know, financial conditions sometimes being tighter, sometimes looser. Michael McGee with Bloomberg Radio and Television. Can you give us more color on how the committee is thinking about inflation dynamics now? What we've seen at the beginning of the year, are they more one-off increases that will fade, or is there more of a secular turn with goods prices rising again and service prices staying sticky? And also, housing prices have been sort of the Godot of this cycle, in that you keep expecting them to go down and they don't. How does the committee see this playing out forward since you've raised your inflation forecast? So I see the committees looking at the 2 months of data and asking the same question you're asking and saying we're just going to have to see what the data show. As I mentioned, you can look at January, which is very high reading, and you can, and I think many people did see the possibility of seasonal adjustment problems there. But again, you don't want to, you got to be careful about dismissing the parts of the data that you don't like. So then February wasn't as high, but it was higher. So the question is, what are we going to see? You know, we tend to see a little bit stronger, this is in the data, a little bit stronger inflation in the first half of the year, a little bit less strong later in the year. We're going to let the data show. I don't think we really know whether this is a bump on the road or something more. We'll have to find out. In the meantime, the economy is strong, the labor market is strong, inflation has come way down, and that gives us the ability to approach this question carefully and you know, feel more confident that inflation is moving down sustainably at 2% when we take that step to begin dialing back our restrictive policy. Well, you've talked about the desire to have confidence that inflation is continually moving down. Has the recent numbers we've gotten for inflation data dented that confidence at all? It certainly hasn't improved our confidence. It hasn't raised anyone's confidence, but I would say that the story is really essentially the same, and that is of inflation coming down gradually toward 2% on a sometimes bumpy path, as I mentioned. I think that's what you still see. We've got 9 months of 2.5% inflation now, and we've had 2 months of kind of bumpy inflation. We were saying that it's going to be a bumpy ride. We consistently said that. Now here are some bumps, and the question is, are they more than bumps? And we can't know that. That's why we are approaching this question carefully. It is very important
for everyone that we serve that we do get inflation sustainably down. And I think the historical record, every situation is different, but the historical record is that you need to approach that question carefully and try to get it right the first time and not have to come back and raise rates again, perhaps, if you cut inappropriately, prematurely. Go to Edward. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. I wanted to ask you, you received a letter from, the Federal Reserve, first independent body, understanding Congress has oversight over that. You received a letter from Senators Elizabeth Warren and Sheldon Whitehouse that said, calling on you to lower interest rates, to cut interest rates, because it says, quote, the potential that it may remain too high for too long has halted advances in deploying renewable energy technologies and delayed significant climate and economic benefits from these projects. So has higher interest rates caused that? Have they? Well, first of all, I respect our, in our system of government, it is Congress that has oversight responsibility over the Fed. We place a tremendous amount of importance on our engagements with Congress and always treat them with great respect. In this case, I would say those are, our mandate is for maximum employment and price stability and the other things that we do, and that's what we're trying to accomplish. We're trying to do that in a way that sustains the strong growth we're seeing, the strong labor market we're seeing, but allows us to make further progress with inflation. That's how we can best serve the public and leave the other issues, which in many cases are incredibly important, such as those you mentioned, leave those to the people who have responsibility for those. There was another letter from 24 lawmakers saying that the higher rates are squeezing the working people. How do these letters affect what you guys are doing policy-wise? We receive these letters with respect, and we write careful responses and address concerns. We listen, again, because we're talking to the people who in our system of government have oversight over our activity. So that's, but at the end of the day, we take that on board, but we have to make our judgments and we have to stick to our knitting, which is maximum employment, price stability, supervise and regulate the banks, work on the payment system, the things that we do. Claire. Thank you. Claire Jones, Financial Times. Thanks a lot for the opportunity to ask a question. As chair of the FOMC, would you want to see unanimity on the committee or something close to it, meaning no more than one dissent before you begin cutting rates? Thank you. We're a very consensus-oriented organization, and we do try to achieve consensus and ideally unanimity. People do dissent. It's something that happens. Life goes on, and it's not a problem. We've always had dissents, and so and you respect thoughtful dissents very much. It's like you may not agree with some arguments, but you really want to understand them. So you may read a book that takes a position that you have long opposed, just to understand that book. So I treat dissents with real respect as well. So Simon, one would be okay. Simon Urbanovich with The Economist. Can you hear me? Yes. Okay, great. Obviously, inflation is some ways away from target. Unemployment, though, if you look at the projection for the full year, 4.0%. In February, we were already at 3.9%, so quite close to the median projection. Are you concerned at all that, notwithstanding the very strong jobs growth, that in fact there may be some cracks appearing in the employment market? You talked about a significant deterioration in the labor market being a condition for easing rates. What would constitute that in your books? Thank you. So we, of course, monitor it's one of our two goal variables. We all monitor the labor market very, very carefully, and I don't see those cracks today. And we follow all the possible stories that are out there about there being cracks. But the overall picture really is strong labor market. The extreme imbalances that we saw in the early parts of the pandemic recovery have mostly been resolved. You're seeing high job growth. You're seeing big increases in supply. You're seeing strong wage growth, but wage growth is gradually moderating down to more sustainable levels. In many, many respects, things are returning more to their state
in 2019, which we can think of as normal for this purpose. That's job openings and quits, and surveys of workers and businesses are always interesting on this. You know, how tight is how easy is it to find a job? How easy it is to find a worker? Those surveys have both come down. So the labor market's in good shape. You know, you do see things like the low hiring rate, and people have made the argument that if layoffs were to increase, that would mean that the net would be fairly quick increases in unemployment. So that's something we're watching, but we're not seeing it. Of course, initial claims are very, very low, and if anything, have tracked down a little bit. So watching it carefully, don't see it. And when I say something, I use the term unexpected weakening in the labor market. So, you know, we do expect the unemployment rate to, you know, the forecast is that it would move up, I think, closer to what we see as the longer run sustainable level. That's just people's forecast, individual forecasts. But we're talking about something that's unexpected. That's where I'll leave it, though. Steve. Steve Matthews with Bloomberg. You mentioned at the beginning of the press conference that the committee felt it might be appropriate to slow the pace of asset runoff fairly soon. I'm wondering, when you say fairly soon, does that mean that the committee would meet about this again in May, and a decision could be reached that soon? And I was wondering if you could also just describe the scope of what the committee is discussing here. You're at $95 billion of caps right now. Would that be cut about in half or something in that nature? Thank you. So that is what we're discussing, essentially, and we're not discussing all the many other balance sheet issues. We will discuss those in due course, but what we're really looking at is slowing the pace of runoff. There isn't much runoff among MBS right now, but there is in treasuries, and we're talking about going to a lower pace. I don't want to give you a specific number because we haven't had an agreement or a decision, but that's the idea. That's what we're looking at. And in terms of the timing, I said fairly soon. I wouldn't want to try to be more specific than that, but you get the idea. The idea is, and this is in our longer run plans, that we may actually be able to get to a lower level because we would avoid the kind of frictions that can happen. Liquidity is not evenly distributed in the system, and there can be times when, in the aggregate, reserves are ample or even abundant, but not in every part. And those parts where they're not ample, there can be stress. And that can cause you to prematurely stop the process to avoid the stress. And then it would be very hard to restart, we think. So as something like that happened in 19, perhaps. So that's what we're doing. We're looking at what would be a good time and what would be a good structure. And, you know, fairly soon is words that we use to mean fairly soon. And will there be a discussion about returning to an all treasuries balance sheet at some point? So that our longer run goal is to return to a balance sheet that is mostly treasuries. I do expect that once we're through this, we'll come back to the other issues about the composition and the maturity and revisit those issues. But it's, you know, not urgent right now. We want to get this decision made first, and then we can, when the time is right, come back to the other issues. Victoria. Hi, Victoria Guida with Politico. Also on the balance sheet, you know, can you talk a little bit about how the outlook for the banking sector might impact your balance sheet plans? Do you worry that as deposits start to shrink that we could see more turbulence? You know, we'll be watching carefully, but one of the reasons we're slowing down, we will soon enough, fairly soon, I should say, slow down, is that we want to avoid any kind of turbulence. I wasn't thinking particularly about banking sector turbulence, but we had some indicators the last time. This is our second time in doing this, and I think we're going to be paying a lot of attention to the things that started to happen and that foreshadowed what eventually happened at the end of that tightening cycle, where we wound up in a short reserves situation, and we don't want to do that again.
And I think now we have a better sense of what are the indicators. It wasn't so much in the banking system as it was around, for example, where federal funds is trading relative to the administered rates, and where secured rates are relative to the administered rates, those sorts of things. We will always be watching the banking system for similar signs, though. Well, is it also because you're not sure exactly how the reserve supply will react once the overnight reverse repo facility, drops nearer at zero? Well, I think we broadly think that once the overnight repo stabilizes either at zero or close to zero, that as the balance sheet shrinks, we should expect that reserves will decline pretty close to dollar for dollar with that. That's what we think. Let's go to Jean. Hi, Chair Powell. Jean Young with M&I Market News. I wanted to ask also about the balance sheet. You said that starting the taper sooner could get you to a smaller balance sheet size. Does that mean you don't have to make a decision on when to end QT at this point? And will you be setting up the process for deciding that sooner, or will you wait until we're close to the end? So it's sort of ironic that by going slower you can get farther, but that's the idea. The idea is that with a smoother transition, you'll run much less risk of kind of liquidity problems, which can grow into shocks and which can cause you to stop the process prematurely. So that's where, in terms of how it ends, we're going to be monitoring carefully money market conditions and asking ourselves what they're telling us about reserves. Are they, right now we would characterize them as abundant, and what we're aiming for is ample, and which is a little bit less than abundant, right? So there isn't there's not a dollar amount or a percent of GDP or anything like that where we think we have a really pretty clear understanding of that. We're going to be looking at what these, what's happening in money markets, in particular, a bunch of different indicators, including the ones I mentioned, to tell us when we're getting close. Then, though, you reach a point, ultimately, where you stop allowing the balance sheet to run off, but then, from that point, there's another period in which non-reserve liabilities grow organically, like currency, and that also shrinks the reserves at a very slow pace. So you have a slower pace of runoff, which we'll have fairly soon. Then you have another time where you effectively hold the balance sheet constant and allow non-reserve liabilities to expand. And then that ultimately brings you ideally in for, brings it into a nice easy landing at a level that is above what we think the lowest possible ample number would be. We're not trying for that. We want to have a cushion, a buffer, because we know that demand for reserves can be very volatile, and we don't want to again find ourselves in a situation where there aren't reserves. We have to turn around and buy assets and put reserves back in the banking system the way we did in 2019-20. Hi, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Chair Powell, you said you're waiting to become more confident that inflation is getting to your 2% goal before you cut rates. Can you just sum up more specifically what data you're looking at that would give you that confidence? Sure. So most importantly, we're looking at the incoming inflation data and the contents of it and what they're telling us. So that'll be, and also the various components. So obviously that's what we want. We want more confidence that inflation is coming down sustainably toward 2%. And I mean, of course, we'll also be looking at all the other things that are happening in the economy. We'll look at the totality of the data, including everything essentially, as we make that assessment. But the most important thing will be the inflation data that's coming in. Well, are there things that you would give more weight to, like wages? Wages is one thing. We don't. Our target is not wages. It's really inflation. But we would look to the fact that wages are still coming in very strong, but they've been wage increases. That is to say, wage increases have been quite strong, but they're gradually coming down to levels that are more sustainable over time.
and that's what we want. We don't think that the inflation was not originally caused, I don't think, mostly by wages. That wasn't really the story. But we do think that to get inflation back down to 2% sustainably, we'd like to see, continuing gradual movement of wage increases at still high levels, but back down to levels that are more sustainable over time. Let's go to Greg. Thank you. Greg Robb from MarketWatch. Chair Powell, could you say at this meeting whether there were more officials who wanted to be careful and go slower about rates than were at the last meeting? Was there that sense of maybe it's smart to wait? Thanks. I guess I'd put it this way. If you look at the incoming inflation data that we've had for January and February, I think very broadly that suggests that we were right to wait until we're more confident. So I think I didn't hear anyone dismissing it as not information that we should look at or anything like that. So I think generally speaking, it does go in the direction of saying yes, it's appropriate for us to be careful as we approach this question. Brendan. Thanks, Chair Powell. Brendan Peterson with Punchbowl News. I wanted to ask you about central bank digital currency stuff. We've been hearing a lot from Republicans in Congress about what the Fed is or isn't doing in a digital dollar. But folks, I know you have said to Congress that you are going to wait for approval before the Fed does anything, launches anything. But folks like House Majority Whip Tom Emmer have said that the Fed is either actively researching or hiring personnel to study the implications of a CBDC. Can you give us any clarity on what the Fed is doing right now on a digital dollar? Sure. So I think we've been pretty transparent on this, but I'll try harder. So we are not getting ready to, we haven't proposed, we haven't come to a conclusion that we should propose or anything like that, that Congress consider legislation to authorize a digital dollar. And it would take legislation by Congress, signed by the President, to give us the ability to do what we think of as a CBDC, which is really a retail CBDC with the public of it. So we're just a long, long way from that. What we are doing, and I think what every major central bank is doing, is we're trying to stay in the frontiers of what's going on in digital finance. And it has many, many different areas. It has applications in wholesale finance, in the payment system. And so to serve the public, these issues have become very front burner in the last 5 or 6 years. We need to be knowledgeable about all that. So we actually do have people trying to understand things that are, but it's wrong to say that we're working on a CBDC and then we've secretly got a lab here where we've got one and we're just going to spring it on Congress at the right moment. We don't. I haven't at all in my own mind made a decision that I think this is something the U.S. should be doing. I just think it's something we need to understand, and we do have people who are keeping up with that as part of the broader payments landscape. That's how I would characterize it. Mark. Thank you. It's Mark Hamrick with Bankrate. Mr. Chairman, April 27th will mark the 13th anniversary since a Fed chairman began holding regular news conferences. How important has that higher transparency been in your view, both for the proper functioning of the central bank and also in accomplishing your mission? And is there more that you and your colleagues can do on the transparency front, and what might that look like? I generally think, this movement actually started, 30 years ago, when some academics posited that a more transparent central bank, if the public understands your reaction function, the markets will do your work for you. They'll react to the data. And so it all happens that way. And so there's been a march toward greater and greater transparency. And that certainly Chairman Bernanke advanced that, so Chairman Greenspan did, Chair Yellen did. And so we went from four
press conferences a year to 8, so now every meeting really is live now. I think that's a good innovation. I wouldn't want to turn it back. We also have done a bunch of other things. You know, we have an annual supervision report, financial stability report. I mean, there's a long list of things that we've done. I think I mean, nothing comes to mind as really desperately in need of doing at this moment. We're very transparent. We have no shortage of FOMC participants speaking to the public through the media. And so that channel is full, I would say. So I think it's generally broadly helped and made things better, but not every day and in every way. Well, to follow up, has there ever been a day where you wanted to put that genie back in the bottle somewhat? Of course not. Let's go to Jennifer for the last question. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. Not to harp too much more on confidence and inflation, but you did say earlier in this press conference that the recent inflation data hasn't raised anyone's confidence. But when you testified before the Senate a couple weeks ago, you told lawmakers that you are, quote, not far from receiving the confidence needed on inflation to begin cutting rates. So are you still of that belief or not? What are we to take by those words, not far? So let me say my main message at that in those 2 days of hearings was really that the committee needs to see more evidence to build our confidence that inflation is moving down sustainably toward our 2% goal, and we don't expect that it will be appropriate to begin to reduce rates until we're more confident that that is the case. I said that any number of times, so those were kind of the main part of the message. We repeated that today in our statement. I also, to the language you mentioned, I really pointed out that we had made significant progress over the past year, and what we're looking for now is confirmation that that progress will continue. We had a series of inflation readings over the second half of last year that were really much lower. We didn't overreact, as I mentioned, but that's what I had in mind. But given that you said that PCE for February, 2.8%, the estimate, and that we have been seeing PCE, core PCE, coming down by 10% every month, I mean, wouldn't you be at about 2.4% this summer, June, July, to a point where you could cut then? Well, you know, we'll just have to see how the data come in. We would, of course, love to get great inflation data. We got really good inflation data on the second part of last year. Again, we didn't overreact to it. We said we needed to see more, and we said it would be bumpy, and now we have January and February, which I've talked about a couple of times. So, you know, we're looking for more good data, and we would certainly welcome it. Thank you. Thank you. Thank you.